Well, today let us pick up multiple angles based upon the compound angle only. So you know what is multiple angle going to be? Multiple angle is going to be, if there is angle A, then multiple is 2A, 3A, 4A, 5A, all the multiples of it. If I call the particular angle as 30 degrees, then multiple angle 60 is a multiple of 30. Is it or not? It is twice of 30. 90 is a multiple of 30. It is 3 times of. So I want the expression for my sine 2A first. What is sine 2A going to be? Can you see that sine 2A can be written as sine A plus A? Agree? Oh, it is. I apply the formula for sine A minus B, and what do you get to see? Don't you see that it is gonna be sine A cos A? Sine A cos A plus cos A sine A. यही होता है? Happy you all? Agree or not? Sine A cos B plus cos A sine B. Can you see at once that simply sine 2A comes out to be nothing but 2 sine A into cos A. This is what is sine 2A. Simple, only one step, 2 sine A cos A. Right? The next would be cos 2A. Cos 2A can be written as cos A plus A. What will it be? Cos A plus B is equal to cos A sin B. Cos A cos B minus sin A sin B. So that is why it is gonna be cos A into cos A minus sin A into sin A. Can you see that the shape is so comfortable to realize? Oh, sin A, I'm sorry, I just thought that I am multiplied together. So this is gonna be cos 2A is gonna be, the first expression is gonna be cos square A minus sin square A. Appreciate that. But I have 2 more options. हाँ बोलिए. Sin A. I'm so sorry. Yeah, the second angle is also A after all. I just wrote out. Right. So the first expression for cos 2A is cos square A minus sin square A. Now I have 2 different conversions which are possible. Either I can express wholly in terms of cos, or I can express wholly in terms of sin also. कैसे बेटा? 1 minus sin square A can be expressed as, बोलिए. This can be expressed as 1 minus cos square A. बोलिए, agree or not from the identity? Right? When I put it back over here, there is a minus sign over here. That's why it will become cos square A minus 1. So the same will become what? The same will become 2 cos square A minus 1. But one more expression would be other way around. What is the other way around? I could have, rather than replacing sine, which I did to get the second expression, now I can replace cos. The cos can be replaced as what? Cos can be replaced as 1 minus sin square A. Am I correct or not? When I do so, I get the answer in terms of sin A, 2 sin square A. So we have 3 different expressions which are possible for cos 2A. Either we can express in terms of cos square A minus sin square A, or wholly in terms of cos, or wholly in terms of sin. Agree or not? This is what I referred to you when we were dealing with the vector addition in the physics class. If we can express this, इसको transfer करिए, 2 cos square A is equal to 1 plus cos 2A divided by 2. The cos square A can be written 1 plus cos 2A by 2. Can it be or not? So these are the 3 expressions for cos 2A. Appreciate that. Now, tan 2A. Can we proceed? Third would be, of course, tan 2A. Tan 2A again can be written as tan of A plus A. What is tan A plus B?
tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. So can you see that this will become tan A plus tan A upon 1 minus tan A into tan A, right? So tan 2A becomes very comfortably, tan 2A becomes equal to 2 tan A upon 1 minus tan square A. Happy you all? Happy? So we have the expression for all three, sin 2A, cos 2A and tan 2A over here on the same page. Sin A has only one expression to write, 2 sin A cos A, whereas cos 2A can be written in three different fashions. In three different fashions. One is this green boxed expression, agree or not, which I am boxing with green. One with the orange maybe, one with the orange, other with the whatever color is left out over here, maybe blue, sky blue. So can you see that there are three expressions that we have for cos, right? Cos square A minus sin square A, or 2 cos square A minus 1, or 1 minus 2 sin square A. But sin is expressible in only one manner, 2 sin A cos A, and tan is also expressible. Dear friends, all three, sin 2A, cos 2A and tan to hai hai, all three multiple angles can be expressed in terms of tan. And that is a beautiful expression which is abundantly used in integration and all that, and many other places, I tell you, in trigonometrical equations. So I want, what is the purpose? Please try to understand that. What is tan 2A expressed as in terms of tan A or not? I want to express sin 2A as well as cos 2A in terms of tan A only. Because tan के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं. क्या करें? Slight modification. That's all. I just do slight modification and they are expressed in terms of tan. You will understand once I do it. You know that I wrote sin 2A as what? 2 sin A cos A. Dear friends, if I divide it by 1, you will not mind. If I divide it by 1, you will not mind. Bully, agree or not? Anything divided by 1 will not be different thing at all. I will divide by 1. मैंने इस 1 की जगह कहा कि ठीक है भाई, मैं लिख देता हूँ cos square A plus sin square A. Appreciate that because cos square A plus sin square A is equal to 1. Agree or not? Dear friend, the sin 2A is this also correct. I divide the numerator and denominator by tan square A. Divide what? Numerator and denominator by tan square A. What do you get? What do you get? Sin 2A is gonna be, I'm so sorry, by cos square A. So sorry. By cos square A. I'm so sorry. I divide the numerator and denominator by cos square A. When I divide the numerator by cos square A, एक cos तो cancel हो गया और एक sin upon cos क्या हो गया? Tan. Appreciate that, right? कोई doubt? Oh my God, changing the color. I want to write the peripheral thing with white color and main thing with yellow color, and that is creating all the trouble. Can you see that I get 2 tan A in the numerator by dividing by cos square A, because एक cos cancel हो जाएगा, एक cos sin के नीचे tan बना देगा. Denominator में when I divide by cos square A, what do we get? Cos square A upon cos square A will be 1, but sin square A upon cos square A will become tan square A. So can you see that the purpose was, I think, clear now to you? That is, I want to write sin 2A in terms of tan A. Tan 2A तो tan A के टर्म में था ही, वो तो होता ही है. sin 2A भी मैं tan के टर्म में लिखना चाहता था.
हर मल्टीपल एंगल tan के टर्म में, tan इज अ वेरी यूनिवर्सल काइंड ऑफ रेशियो। cos 2a को भी मैं लिखना चाहता हूं, कैन वी प्रोसीड? कैन वी गो ओवर टू द right? Maybe I can keep this over here. Now you know that what is cos square a, cos 2a, sorry, cos 2a is cos square a minus sin square a, agree or not? Now if I divide by 1 तो you'll not mind that, अगर मैं कहूँ कि मैं इसको 1 से divide करूँ तो you'll not mind that, I guess. But 1 can always be written as I told you, cos square a plus sin square a. So it can be written as cos square a plus sin square a. वही काम किया क्या? Dividing the numerator and divide the numerator and denominator by cos square a. What do we get? What do we get? Tell me, can you see that this becomes equal to what? This becomes equal to cos 2a is gonna be equal to cos square upon cos square is equal to 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a. Appreciate that this is cos 2a in terms of tan. You might be wondering why I am doing that at all. You might be wondering why I am doing that at all. Why cos 2a is being written? I can only ask you to wait till the application comes, and it is called universal substitution in integration. अभी आप लोग ने भी नहीं किया है. It is called universal substitution. हर चीज़ tan के टर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है, चाहे sin 2a हो, चाहे cos 2a हो, चाहे tan 2a तो होता ही है. Are we happy with this? Yeah, we are happy now with 2a. Now we go over to 3a. Can we proceed? Can we take down first? Some of you may not have taken it down. Take it down. Can we? Okay. Sin 3a. How will you break down sin 3a? A plus 2a या 2a plus a, जैसा भी लिखना चाहे. How does make a difference to you? It can be written as sin a plus 2a. This becomes sin a cos 2a plus cos a sin 2a. I plug back the 2a. What is cos 2a going to be? Sin, check it out. I write wholly in terms of sin only. I have three options to write cos 2a. या तो cos square a minus sin square a, या 1 minus 2 sin square a, या 2 cos square a minus 1. थ्री ऑप्शन थे कि नहीं? साइन का एक्सप्रेशन में मैं wholly in sin लिख रहा हूँ, तो क्या हो गया बताइए? sin a multiplied by 1 minus 2 sin square a. Appreciate that. And this cos a is left as it is, and sin 2a becomes 2 sin a cos a. Now come to think of it, क्या ये cos a और cos a मल्टीप्लाई होकर cos square a हो जाएगा कि नहीं? Can the cos square a be replaced at 1 minus sin square a or not?
Can the cos square A be replaced as 1 minus sin square A? Right. I am going to replace what? I am going to replace cos square A as 1 minus sin square A in the next step. I'll undo that because this is not the place to write it, right? But this is what I'm going to do for this cos square A. Appreciate that all of you. Cos A into cos A can be replaced at 1 minus sin square A. तो मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखा sin A minus 2 sin cube A. Agree or not? Sin A minus 2 sin cube A. Over here I get to see 2 sin A. Okay. 2 sin A and 1 minus sin square A. Right? Appreciate that. Can you see that I get sin A over here, I get 2 sin A over here, I get 3 sin A and minus 2 sin cube A minus 2 sin cube A. Agree or not? Sin square into sin A. So minus 4 sin cube A. This is what becomes sin 3A. The sin 3A is, remember this and never make mistake about it. Sin 3A is 3 sin A minus 4 sin cube A. Right? Do we have an alternative expression for sin 3A? Anybody? Satyat? कोई alternative expression इसके लिए? There is a beautiful functional expression which does the mains question quickly, very fast. You go to the recent mains paper and there will be many questions that would be done very fast. If you can write this sin 3 expression in some slightly different form. Anybody has any idea? Now let me develop that. ये तो एक हो गया. दूसरा मैं develop करता हूँ. Let me develop that, change the color and develop that. Dear friend, same sin 3A, write the final expression in yellow color. अभी develop कर रहे हैं इसलिए I will use white color. क्या इन दोनों में मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं? I can take something common. मैंने और ज़्यादा कॉमन लिया. I take 4 sin A common. 4 sin A common. What do I get? Don't I get 3 by 4? बोलिए agree or not? Minus sin square A. Happy you all? क्या 3 by 4 रूट 3 by 2 का होल स्क्वायर है कि नहीं? You know that sin 60 degree is equal to root 3 by 2. You know that? तो क्या sin square 60 है कि नहीं है ये? बोलिए. Is it sin square 60 or not? Is it root 3 by 2 का whole square or not? Okay. Happy. You realize that. I write it as what? I write it as sin square 60 degree minus sin square A. Can I go over to the previous page and look at the second last formula that we wrote? Sin square A minus sin square B can be written as what in a vice versa manner? Sin A plus B into sin A minus B. How handy this formula will come out to be, you don't realize that. You don't realize how it will crack big questions in 2 lines. Right? Can you see that if I use it in the vice versa manner, sin square A minus sin square B is equal to sin A plus B into sin A minus B. A का रोल कौन प्ले कर रहा है? 60 डिग्री. B का रोल कौन प्ले कर रहा है? A. Are you getting the point or not? Let me go back to the current page and then you'll realize that. Is it sin square 60 minus sin square A or not? So can it be written as what? Let me write now with yellow color because it is the final step.
It can be written as 4 sin A, बोलिए. Sin 3A can be written as, बोलिए. Sin 3A can be written as 4 sin A, agree, sin 60 plus A sin 60 minus A. Appreciate that, is it or not? This is a beautiful expression which will bring down big questions to small steps. बहुत normally overlooked by the students. So this is yet another expression for sin 3A. ये एक और expression है sin 3A के लिए. So let me box it. Let me box it. Okay. This is what. Have you understood two-line derivation? It is यहाँ तो two-line का derivation है. Not a big deal at all. Okay, I go to the next one. Sin 3A has been dealt. Sin 2A, cos 2A, tan 2A, and sin 2A and cos 2A in terms of tan A, and sin 3A इतना हो गया है. Now next step would be cos 3, फिर tan 3A. 4A पे नहीं जाते, 5A पे कहाँ तक जाते रहेंगे? 2A and 3A are good enough. If it is required to deal with the 4A, I can always develop formula for that in the examination hall. 2 and 3 are good enough. Of course, the next one gonna be cos 3A. Cos 3 again can be written as cos A plus 2A, agree, which can be written as cos A cos 2A minus sin A sin 2A. I plug back 2A. By now you can flip a copy to see the value. You may not have remembered this now. आज ही डेवलप हुआ है, धीरे धीरे फिंगर टिप पे आ जाएगा. cos 2A के 3 फॉर्म थे बेटा. एक साइन और कॉस के टर्म में, एक होली इन टर्म्स ऑफ कॉस, होली इन टर्म्स ऑफ साइन. हम यहाँ पे कॉस के टर्म में यूज करेंगे. कॉस 3A का मामला है तो कॉस ही रहने देते हैं. तो यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा? 2 cos स्क्वायर A minus 1. एम आई करेक्ट और नॉट? cos 2A की एक वैल्यू ये भी थी. माइनस sin 2A कैन बी रिटन एज व्हाट? sin 2A कैन बी रिटन एज 2 sin A into cos A. अप्रिशिएट दैट. कैन यू सी दैट? 2 बार साइन अकर कर रहा है, sin A. तो sin into sin A will be sin square A. Sin square A can be replaced in terms of cos again. You know that identity. So that is sin square A will be equal to 1 minus cos square A. I am going to replace this. Agree or not? Right? तो सारा चीज़ cos में convert हो जाएगा. सारा चीज़ cos में convert हो जाएगा. तो what do I get? I get, can you see that here? Can you see that here? 2 cos cube A, 2 cos cube A minus cos A minus sin square A can be written as 1 minus cos square 2. तो है ही है ये फैक्टर. 1 minus cos square A into cos A. Dear friends, minus 2 cos A also comes over here. minus 3 cos A हो गया. और this minus minus becomes plus. तो plus cos cube A. 2 cos cube A. So it comes out to be 4 cos cube A minus 3 cos A. Slightly different from sin 3A. sin 3A में क्या होता है? उसको इंपॉर्टेंस मिलती है. ये आगे होता है, 3 sin A होता है, 4 sin cube A पीछे होता है. इसमें 4 cos cube A आगे होता है, minus 3 cos A होता है. But expressions are almost similar. So cos 3A is gonna be equal to, let me plug it over here so that I can box it.
and this becomes the fundamental shape for cos 3a. Okay. Here again I say what? Here again I say that I have yet another shape available, and that is in terms of this, kaise? What I do is, I will still keep this visible. What I do here is, can you see that what I'm going to do? I'm going to take 4 cos A common. 4 cos A common. I get to see what? I get to see cos square A minus 3 by 4. This 3 by 4 can be interpreted as sin square 60. Agree or not? Sin E. Oh, don't recall that? आपको याद नहीं है यहाँ पे? Cos square A minus sin square B, cos A minus B, cos A plus B में ब्रेक होता है. Cos square A minus sin square B, cos square A minus cos square B नहीं, cos square A minus sin square B ब्रेक होता है. Agree or not? That's why, can you see that? Can you confirm that the last formula? Cos square A minus sin square B is equal to cos A plus B into cos A minus B. Appreciate that. That's why, let's come to the current page, and I call it sin square 60 degree. Agree or not? So plug it back over here, and you get to see that it comes out to be 4 cos A, and inside the bracket we have cos square A minus sin square 60 degree. And you apply this formula. No big deal about that at all. What do you get to see? You get to see this as, right, with the yellow color now, that is what? 4 cos A cos 60 degree. Agree? Cos 60 degree plus A cos 60 degree minus. This is yet another shape. अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है. If somebody asks you what is tan 3a, तो cos 3a upon sin 3a upon cos 3a हो जाएगा, 4 eat हो जाएगा, sin upon cos tan a हो जाएगा, sin 60 plus a upon cos 60 plus a tan 60 plus a हो जाएगा, sin 60 minus a upon cos 60 minus a tan 60 minus a हो जाएगा. Agree or not? तो tan में बस 4 absent होगा, tan में भी applicable होगा. I don't need to talk about it. So I go over to the next one. Should I go over to the next one? Agree? Taken a note of it, all of you? Can we? Can we proceed? The last. Tan 3a. Tan 3a can be written as tan a plus 2a, which can be written as tan a plus tan 2a upon 1 minus tan a into tan 2a. Appreciate that. किसी को कोई डाउट ना? अब what I need to do? I need to put back tan 2a. अब I need to put back tan 2a.
Need to put tan 2a, so I get tan a plus 2 tan a upon 1 minus tan square a. Check out, it is the same formula as I developed. अभी आपको देखना पड़ सकता है, agree or not. Upon in the denominator we have 1 minus tan a into 2 tan a upon 1 minus tan square a. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कुछ मल्टीप्लाई कर दिया. क्या मल्टीप्लाई कर दिया? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया. तो डिनोमिनेटर का भी एक, न्यूमरेटर में भी एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी खत्म हो जाएगा. श्योर और नॉट? आई मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय द सेम फैक्टर 1 माइनस tan स्क्वायर है. इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. एम आई मूविंग टू मच और इट इज नॉट गोइंग टू गेट डिस्टर्ब, राइट? लुक्स लाइक राइट. आई मल्टीप्लाई बाय दीज टू. व्हाट डू आई गेट टू सी? 1 माइनस tan स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा. और क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विद. So what do I get here? Can you suggest me what I get here? Okay. I get tan A into 1 minus tan square A, agree, plus 2 tan A upon 1 minus tan square A minus 2 tan square A. Appreciate that or not? ये 2 tan square A होगा कि नहीं? Simplify this. Can see that I get tan A here, I get 2 tan A here, तो 3 tan A हो गया. Minus tan cube A, 3 tan A minus tan cube A. Can you all confirm the numerator? भाई ये tan A एक आएगा, एक 2 tan A आएगा, 3 tan A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये tan A इससे मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? बोलिए, tan cube A. अग्री? तो न्यूमरेटर विल कंसिस्ट ऑफ 3 tan A minus tan cube A. और डिनोमिनेटर विल कंसिस्ट ऑफ, oh so simple, 1 minus 3 tan square A. So this is what the tan 3A is going to be. Tan 3A is going to be, let me write it over here. Tan 3A is 3 tan A minus tan cube A upon 1 minus 3 tan square A. Maybe I can put it. नाउ एक और एक्सप्रेशन तो tan A का 3A का पता ही है आपको, पहले ही बता दिया था. क्या? साइन अपॉन कॉस से भी आ जाएगा. तो tan 3A क्या हो जाएगा? याद है आपको? tan 3A क्या हो जाएगा? बोलिए. tan A 4 गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? tan A tan 60 डिग्री प्लस A tan 60 degree minus A. Agree or not? This is yet another expression for tan 3A, and quite handy it is. Quite handy it is in so many calculations. Maybe I can just rewrite it because I overshot the box. Tan 60 minus A, I'll put it in the box only. That's it. Okay, let us take an example.
What is sine 12 degree, sine 48 degree into sine 54 degree? ये तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा? साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री, तीनों एंगल बहुत ही अनयूजुअल एंगल हैं। बोली हाँ या ना? तीनों एंगल बहुत ही अनयूजुअल एंगल हैं। एक है 12, एक है 48, एक है 54, एंड आई वांट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देम ऑल। बताइए बेटा। यस, यस, एनी आंसर? देखिए रॉ तरीके से करेंगे। यस, देखिए रॉ तरीके से करेंगे तो हो ही जाएगा। कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए। What I do is I multiply by 1/2 and divide by 2 and multiply by 2. This becomes 2 sine 48 degree, sine 12 degree, 48 पहले 12 बाद में लिया, बड़ा एंगल पहले 12 साइन बाद में।
और साइन 54 डिग्री। You know what I am aiming at? What I am aiming as 2 sin A sin B. It is 2 sin A sin B or not? Well, so this is what it is. Sin 12, sin 48, sin 54. 3 expressions in sine are multiplied together. From the product of the signs, I will convert into the addition of the signs. So you know how to go about it, product to addition. So what I do is I look at this expression. For the time being, overlook this part and this part. If I consider only this part, so can you see that this is 2 sin A sin B or not? It is, I have taken these two and divided by 2 and multiplied by 2. The extra part I am not focusing on for the time being, I am focusing on the box part. You know that, you know the expression 2 sin A sin B. Look into your copy if you don't recall that. A minus B minus cos A plus B. Appreciate that. If I call it A, इसको मैं A कहूँ, इसको मैं B कहूँ, तो क्या ये बन गया कि नहीं? 1/2 will remain as it is, and 2 sin A cos B, sin B will become what? Cos A minus B. 48 minus 12 would be 36 minus cos A plus B. 48 plus 12 will become cos 60 degree and sin 54 degree. Job of this formula is done. That's why I am taking it off the screen. Okay. Now I can put back the value of cos 60. It's a frequently used angle, and you know the cos of this, into sin 54. 1/2 can be taken common again from the bracket, curly bracket. If I take 1/2 common, it becomes 1/4. Agree or not? It gets a 2 over here. Cos gets a 2 over here or not? So it becomes 2 cos 36 degree. I multiply in the same step, if you allow me to, sin 54 degree. 1/2 was already taken common. That's why we'll have only minus sin 54 degree. Appreciate that. I call it A, now I call it B. इसको मैंने A कहा, I call it B. क्या ये 2 sin A cos B है कि नहीं? If it is 2 sin A cos B, तो 2 sin A cos B can be written as sin A plus B plus sin A minus B. Appreciate that. So this part becomes what? This part becomes 1/4. Agree or not? What? Sin 54 plus 36 कितना हो गया? Sin 90 degree. Nice angle. Okay, happy. Must be happy. And sign of difference of the two. 54 minus 36 is 18 degree. Sin 18 degree. Agree or not? Okay. Oh, I'm so sorry. I am still not closing the bracket because we have one more here. Sin 54 degree. Appreciate that or not? All of you are happy about it till here? Right? All of you are happy about it. So that means it's okay. Now sin 90 is equal to 1. Sin 90 is equal to 1. तो इसको मैंने 1 प्लग कर दिया. अब फर्दर आप मैनिपुलेट करिए, कुछ सोचिए इसमें क्या कर सकते हैं. बोलिए. या साइन 90 को हम 1 पुट कर देने वाले हैं. 1. अब यहां माइनस साइन कॉमन ले लिया. व्हाट डू वी गेट? साइन 54 degree minus sin 18 degree. Why did I take the minus sign common?
अरे साइन ऑफ बिगर एंगल माइनस साइन ऑफ स्मॉलर एंगल होगा तो लगाना आसान रहेगा, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, अग्री और नॉट? यू नो साइन सी माइनस साइन डी नो? इसको मैंने क्या कहा? आई कॉल इट सी, आई कॉल इट डी. डू आई? इज इट साइन सी माइनस डी और नॉट? व्हाट इज साइन सी माइनस साइन डी? 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. ओके, तो दिस बिकम्स, यहां लिख दो 2 sin, ओके, व्हाट इज साइन c माइनस साइन d? 2 sin, oh cos, I'm so sorry, if it is a minus sign the cos gets the priority and it becomes cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. Appreciate that, right? What do we get here? What do we get here? 1 by 4, 1 minus, बोलिए 2 cos 54 plus 18 is 72 by 2, 36. And 54 minus 18 is 36 divided by 2 is 80. Right? Happy you all? So I have significantly reduced it. I know it's a nice expression. I have significantly reduced it. It started from something and we have significantly reduced it. Now, what I do is aiming at this. मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में I multiply by something to reduce it. बोलिए किससे मल्टीप्लाई करूं? I multiply with 1 by 4 अलग हो गया, minus 1 by 2 अलग हो गया. बोलिए agree or not? बोलिए agree or not? Or maybe you can keep it for the time being if you can afford to. अब मैंने यहाँ पे देखिए एक मैजिक स्टेप किया. ये मैजिक स्टेप होता है 2 cos 36 डिग्री sin 18 डिग्री, यही था अभी तक. अब मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, cos 18 डिग्री, cos 18 डिग्री. ये मैजिकल स्टेप था बेटा. क्यों? Look at that. Look at that. 2 sin 18 cos 18 will become what? Sin 2 theta or not? 2 sin a cos a will become sin 2a or not? Check it out. 2 sin a cos a is equal to sin 2a or not? बोलिए agree or not? 2 sin a cos a is equal to sin 2a or not? तो 2 sin 18 cos 18 क्या बन जाएगा? बोलिए. कॉपी देखिए बेटा, लुक एट द फॉर्मूला. 2 sin a cos a is equal to what? sin 2a. क्या बन जाएगा? sin 36 और नॉट. अकेला क्या बचा रहेगा? अग्री और नॉट? तो ये बन जाएगा sin 36. समथिंग मैजिकल इज गोइंग टू हैपन. यू विल फाइंडिंग दिस. और व्हेन आई डू इट बाय ऑल्टरनेट मेथड देन यू विल रियलाइज. अब ये पार्ट और ये पार्ट मिलके, बोलिए अग्री और नॉट, कौन पार्ट? 2 sin 18 cos 18 क्या बन गया? बोलिए तीनों मिलके sin 36. sin 36 और नॉट, तो क्या आ गया बेटा? माइनस sin 36 डिग्री cos 36, बोलिए अग्री और नॉट, माइनस sin 36 डिग्री cos 36 डिग्री, अग्री और नॉट. cos 36 तो बचा हुआ था, ये दोनों मिलकर साइन हो गए, अपॉन cos 18 डिग्री. अग्री और नॉट? हैप्पी यू ऑल? I do one more magical step, and in the numerator denominator I multiply by 2. Now this becomes 2 sin 36 cos 36. ये क्या हो जाएगा? sin 2a again. sin 2a again तो क्या बन जाएगा ये? sin 72 डिग्री. तो what does it become? बोलिए. It becomes 1 by 4 1 minus what? sin
72 डिग्री अपॉन 2 cos 18 डिग्री. अग्री और नॉट? अब आपको देख पा रहे हैं? Oh my God! What you should be able to see is they are same numbers because they are allied angle. Sin 90 minus 72 is equal to sin 90 minus 72 is equal to 18 or not? Agree or 72 and 18 are complementary angle. तो बोलिए मैं cos sin 72 को क्या लिख सकता हूं? बोलिए बोलिए बोलिए. क्या I can write sin 72 as what? Sin 72 degree is equal to sin 90 degree minus 18 degree, which is cos 18 degree or not? So are they both equal or not? Are they both equal or not? Sin 72 degree and cos 18 degree. कितने लोग समझ गए? रहे दो hand. Are they both equal or not? If they are both equal, so they will cancel each other. Will they cancel each other or not? I left out with a very comfortable answer. ये दोनों cancel हो गए. कौन दोनों बेटा? They are equal after all. They cancel out. I get 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. So my final answer is of course 1 by 8. Will you be happy if I do it in 2 steps? Will you be happy and excited if I do it in 2 steps? What is the time? Oh my God, we have overshot the time limit quite decently. Quite decently. Oh my God, it is strange. चलिए कोई बात नहीं. I'll take a very short break and come back with the discussion. क्या है क्वेश्चन बताइए? What is the question like? Sin ये था I multiply and divide by इस क्वेश्चन में I multiply and divide by sin 72 डिग्री. Now look at that. साइन 12 है, साइन 48 है और साइन 72 है. अगर मैं एंगल ए को 12 कहता हूं तो 48 जो है वो 60 माइनस 12 है कि नहीं, और 72 जो है वो 60 प्लस 12 है कि नहीं? बोलिए हाँ है ना. तो आई हैव साइन ए, साइन 60 माइनस है, साइन 60 प्लस है. अगर 4 और होता यहां पे, अगर 4 और होता यहां पे तो क्या 4 साइन है, साइन 60 प्लस है, साइन 60 माइनस 60 प्लस है, साइन 3 हो जाता कि ना हो जाता? कितने लोग समझ गए? दो हैंड. तो मैंने एक 4 ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में क्या बेटा? 4 बचा ये वाला, और ये क्या बचा? साइन 72 बचा. बोलिए अग्री और नॉट? और न्यूमरेटर में आई हैव ऑल 3. ये मिलके क्या हो गए? साइन 3 टाइम्स ऑफ 12. साइन क्या? 3 टाइम्स ऑफ 12 डिग्री विच इज 36 डिग्री. बोलिए अग्री और नॉट? मल्टीप्लाइड विद व्हाट? बोलिए बोलिए बोलिए. साइन 54 डिग्री. बोलिए अग्री और नॉट? हैप्पी यू ऑल? हैप्पी यू ऑल? कोई डाउट? कोई शक? Not at all, I guess. Happy? Okay. Sin 54 can be written as cos 36. So this becomes sin 36 degree cos 36 degree upon 4 sin 72 degree. यहां पे मैंने 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दिया. क्या न्यूमरेटर में 2 sin cos a बन गया कि नहीं? क्या बन गया? साइन 2a. साइन 2a क्या हो गया? साइन 72 डिग्री अपॉन 8 साइन 72 डिग्री इज इक्वल टू 1 by 8 or not? How was this approach? Wasn't it good? Right? इसीलिए हमने कहा ना 60 प्लस 60 माइनस वाला फॉर्मूला बहुत काम आता है, बहुत काम आता है.
अभी आपको इसलिए पता ही क्वेश्चन बड़ा नहीं था, क्वेश्चन को हमने लॉन्ग तरीके से पहले सॉल्व किया है जिससे कि आप इसकी मेरिट रियलाइज कर पाए. आई वॉन्टेड डेलिबरेटली, आई डिड इट बाई सेकेंड मेथड. दिस मस्ट बी अंडरस्टूड बाई यू. पर ये सब प्लान करना, किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, इट इज़ अ बिग डील. ये कैसे प्लान होगा? जब आपके सारे फॉर्मूले आपके फिंगर टिप पे होंगे. ऑल द फॉर्मूला दैट आई हैव रिटन टुडे एंड इन द प्रीवियस क्लास, दे शुड बी एट योर फिंगर टिप. All 2 sin A sin B, 2 sin A cos B, everything should be at your fingertip, you know. और उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है. अभी एक लिस्ट रख के सामने रेडी रखने के बाद अपने स्टडी टेबल पे रखिए और उसको एक कॉपी के बैक कवर में लिख के जब भी यूज़ करें तो उनको फ्लिप कर लिया करिए. तो बैठ के याद करेंगे, कभी याद नहीं होगा. आई एश्योर यू विद इन अ मंथ और सो इफ़ यू आर यूजिंग एंड डूइंग ट्रिग्नोमेट्री, दे विल बी एट योर फिंगर टिप एंड यू विल नेवर रिक्वायर टू मग देम अप एट ऑल. Agree? So I deliberately did it by a much longer method in the beginning so that you can understand the importance of this formula. Which formula I have used here? बोलिए. Which formula I have used here? I have used sin 3a is equal to बोलिए 4 sin a sin 60 degree plus a sin 60 degree minus a. Agree or not? And this elegantly brought it down to 2 steps. 2 steps.